ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਨੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਗੈਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। But ਫਿਰ ਵੀ like I feel I really appreciate ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ। I get it, it's busy schedule for everyone, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗ right but I mean ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ important session ਹੁੰਦਾ ਕਿ especially like students ਲਈ right ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੀਚਸ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਸਕਸੈਸ। Well, let's look at what kind of success are we talking about. Are we talking about career success or just life success? There's two different kinds. Jiri, career success, you want to get into a better job, you want to get into a good paying career. But a life success is you want to get to a point where you can relax and not worry about anything. You know, like, okay, I'm set. That's one kind of success that we are talking about. So let's look at why education matters. Education is much more simply just getting good grades. Kala grades da education nahi hundi. Education hundi hai knowledge li, right? Education hundi hai to build your own confidence, independence, and more importantly, life skills that prepare you for the future. Grades, yes, it's important to get good grades too, but it's much more important for you to use your education to build your life skills, which you will use in the future. Right? Education also helps you think critically. It'll help you learn how to make good decisions and communicate effectively and become a responsible member of society. Also, like education is again not just about grades. It's not just about success, but it's about opening the opportunity for yourself. I get it ke sare haje the like shoti umar wale hai, but end of the day like you have to prepare from day one to what you want to be. I see like ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ and then ਕਈਆਂ ਦੇ like right now ਜਿਹੜੇ grade 3 and grade 6 ਵਾਲੇ ਆ they have their board exams coming up. ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ like this is the time where you need to like start preparing yourself. If you don't clear this test you won't be able to go to next year and then that becomes a barrier for you, right? So ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, so this is why education really matters in our life. So I was reading a book. There's a book called 7 Habits of Successful People. I went to a school which was accredited by the person who wrote the book. So I did a whole course on it. So also menu a idea mila ke why don't I introduce some habits of successful students. Hun habits ki hundi hai, right? Habits ho gaye like jada aapa almost daily karte hain non-stop without any hesitation, right? ਜਿਹੜੇ successful students ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ habits ਕੀ ਆ, we have to look into that, right? ਜਿਹੜੇ successful students ਹੁੰਦੇ they're not all the time the smartest people or the smartest students in the room, right? ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ there are some students who are consistent, but they're consistent in doing what? Are they consistent in doing the homework? Are they more consistent in learning? So consistency build, right? So ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ, ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਬਿਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਟੀਚਰ ਤੋਂ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਔਰ ਯਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਯਰ ਪੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਰਾਈਟ? ਇਟਸ ਫਾਈਨ ਟੂ ਫੇਲ ਬਟ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਯੂ ਲਰਨ ਫਰਮ your failure to become successful.
Also staying organized, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ schedule ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, that's good. At least ਆਪਾਂ schedule ਨੂੰ follow ਕਰਨਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ table ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, keep it organized, keeping things or materials more handy for you, ਕਿ like ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ you can just grab it instead of like looking around. And then ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, if you feel like you don't know something, maybe you've learned a topic for math, science, whichever subject, right, and you feel like you're stuck, it's always good to ask question, ਕਿ क्योंकि जिन्ना जे आप question push, the teacher will think like, okay, you probably know everything, and they don't have to put in the extra work for you. But that's not the case every time. Because sorry teachers know hunda ke students question puche. Their teacher's job is just to teach a few things, and they expect you to ask question in return so they can explain more better. Also balancing life between your school and at home. School just yada, it's like structured routine hunda, right? Until like you have your proper schedule with flow, gonna change, you follow that schedule almost every day. Or like a routine ban janda. And at home you don't really have a proper schedule. Kariake, you have like other activities like soccer games, soccer training, you have other things to do. You don't have a proper flow for your schedule or routine badal jandi hai. But you have to keep a balance for that, right? Also, wellness is very important. कि अपने आप को like ठीक रखना mentally and physically, so you can actually put in your effort and your time to like learn. Also, like physical health also affects your learning. जे तुसी अपनी physical health ਨੂੰ ਧਿਆਨ नहीं रखते, right? If you get sick constantly, you won't be able to pay attention. You won't be able to like learn. You won't be able to put in the time, that energy to into learning. Also disciplined but Rana, right? Being a disciplined person is what I mean by that is like to see ek kaam nu le lena and then you just stick to it. You're gonna, no matter what, you're just gonna keep doing it. You're gonna keep improving on it. And then to see जिन्ना मर्जी हो, like, you try to put as much effort as you can from your end, especially the parents, like जिन्ना दे बच्चे छोटे है, so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ like ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ support ਕਰਨਾ and all that. क्योंकि जे ਆਪਾਂ parents, as a parents ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ support ਕਰਾਂਗੇ, even the ਬੱਚੇ will be motivated to like actually put in the work and the energy to it. Now let's talk about what is ABA. This is where my expertise come in. 4 साल मैं degree ਤੇ ਲਾਤੇ. So ABA ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ applied behavior analysis ਕਹਿੰਦੇ ਆ, so ਇਹ ਮੇਰੀ expertise ਹੈ. 4 ਸਾਲ ਲਾਤੇ degree ਤੇ, so ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ, right? But ਇਹਦੀ importance ਕੀ ਹੈ, like ਜਿਹੜੇ almost ਸਾਰੇ schools, especially ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ generation ਵਾਲੇ teachers ਆ, almost ਸਾਰੇ ਇਸ ABA ਦੀ techniques follow ਕਰਦੇ ਆ. Right, the reason why, because it's scientifically proven है कि ਜਿਹੜਾ techniques ਇਹਨਾਂ ਨੇ use ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ research ਕੀਤੀ ਹੈ, it's been very successful, है ना? So ABA is basically a scientific approach that helps improve learning, behavior and skill development. So learning ਵਿੱਚ ਵੀ 10 parts ਜਿਹੜੇ important ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇੱਕ ਤਾਂ learning ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, right? Whether it be academics, general knowledge, or life skills of it, right? That's your learning. Behavior ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ behavior ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ adopt ਕਰੀਏ, right? Like a good behavior, good habits that we will actually, that will really help us as we grow, right? And then skill development. On ਜਿਹੜੇ skill, in terms of skill, there's so many things I can talk about. Like for example, like your handwriting skill, if you want to improve it, ODV technique ਹੈਗੀ ਆ. If you want to improve life skills, right? Like for example, cooking, cleaning, stuff like that, public speaking, that's a skill as well, right? ABA focuses on understanding how behavior works and uses structured strategies to encourage positive habits, routine, and academic success. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ that ਜਿਹੜੀ research ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, right? ਇਹਨਾਂ ਨੇ focus ਜ਼ਿਆਦਾ academic, ਜ਼ਿਆਦਾ learning ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ. This field is usually most commonly used in special education, especially ਜਿਹੜੇ specially ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਇਹ technique ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, but ਜਿਹੜੇ
ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, right, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ okay, yeah, this technique is really helping students like be better in terms of academics and stuff like that and learning. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ same technique schools 'ਚ ਵੀ introduce ਕੀਤੀ ਹੈ, universities 'ਚ ਵੀ introduce ਕੀਤੀ ਹੈ, right? So if you look at here, ਇੱਥੇ ਮੈਂ clearly ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, so I've divided into three parts. So learning strategies, ਇੱਕ ਤਾਂ positive reinforcement ਹੋ ਗਿਆ, which is positive reinforcement is more like a reward ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, we don't reward their behavior, we reward the progress. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ progress ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ progress ਨੂੰ reward ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ end goal ਆ. For example, like ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ homework ਮੁਕਾਤਾ, we're not rewarding for them to finish the homework, we are rewarding them for the progress to complete the homework, right? And then next is goal setting. ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ encourage ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ like encourage ਕਰੀਏ ਕਿ goal setting, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ reward ਆ ਅੱਜ ਦਾ. It's not for latecomers. Right, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ progress ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, right, and then ਆਪਣਾ reward ਹੈਗਾ pizza ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ. But on a serious note, like ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ encourage ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ goal ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ goal ਕੀ ਹੈ. For example, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ goal ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ by end of week ਮੈਂ ਆਪਣਾ homework ਮੁਕਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ like ਇੱਕ structure schedule ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ okay, ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਕਿ and then ਉਸ schedule 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ time ਰੱਖਾਂ ਉਸ task ਲਈ, right? ਉਸ for ਉਹਦਾ progress ਬਣ ਜਾਂਦਾ. It helps them really easily to get the homework done, instead of like ਜੇ schedule ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ organized schedule ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ homework ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ, and then without parent support it's not possible. I believe that strongly. And the next point is routine. But ਘਰੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ routine ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ routine ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, from the time they come to school till the time they leave the school, they have a solid schedule ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ follow ਕਰਦੇ ਆ, and there's no way ਕਿ ਉਹ schedule ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ on a daily basis, right? Same ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, right? ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ schedule ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ schedule ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ. And in terms of skill development, even like learning ਵਿੱਚ ਇਹ skill ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ try ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਿਖਾਇਆ, something called breaking difficult tasks into smaller steps. ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਇਹ technique use ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, or they feel like this topic is hard for them, right? I break the topic down in smaller steps so they can understand better what they're learning. ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ progress ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ track ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ track ਰੱਖਣਾ, right? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ skill ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, time management. Time management ਦੀ skill we don't really have to see age. ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ JK ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, they can learn how to manage their time. ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਖੇਡਣ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ that's their time, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ. If we can just put that same skill into learning or developing skill, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ improvement ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣੇ ਆ. And then in terms of academics, they'll learn how to improve focus and study habits with these same techniques ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, right? I know someone earlier mentioned procrastination in the speech earlier, so this really helps them too. कि जरा अपनी distractions are, right? ਉਹਨੂੰ distraction ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ. Like for example, phone. You gotta keep your phone away during study unless you're using it for a good reason. Not just phone, like ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ, even the room ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that distracts you from study, keep it away.
So Jimin, like earlier we focused on just ABA. Now let's look at how we can actually use that to improve our academics, है ना? ABA ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ strategies ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ practical ਵੀ ਆ and they are scientifically proven as well, right? One important strategy is ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ positive reinforcement. We are only reinforcing or rewarding ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ progress ਪਾਉਂਦੇ ਆ, and this is not just for the students, ਇਹ ਆਪਾਂ adults ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਸ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਗੋਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਬੀ ਵੀ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਅ ਟਾਸਕ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ from by end of the week, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ schedule ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, right? And then ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ routine ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ schedule 'ਚ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ progress ਬਣ ਜਾਊਗਾ to complete that task, and then end of the day ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ task ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, complete ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, we reward ourselves, either ਆਪਾਂ vacation ਲੈ ਲਈਏ, family time, ਜਾਂ maybe ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੀ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। That's our reinforcement ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ motivation ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ I'm gonna do better the next time. Now let's look at building resilient mind. This is very important, especially like in today's generation, and I'm not just speaking of the kids, I'm speaking for adults as well, right? Resilience is the ability to continue moving forward during challenges and difficult situations. ਜਿਹੜੀ difficult situations ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, especially ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ mental health situation ਹੈ, right? ਆਪਣੀ community ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ generation ਦੀ ਹੋ ਗਈ, right? ਜੇ ਆਪਣਾ mind strong ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, I don't think ਆਪਾਂ we will be able to go through or fight through those situations. Even like ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, right? In the first year, the characteristics of resilient individuals. ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ resilient individual ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? Who can help me answer that? If anyone knows that. I guess. Right? So there's 4 points, right? A resilient individual ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ individual ਹੁੰਦਾ ਕਿ that person never gives up in the hard times, right? That person learn from failure instead of giving up. Like I say, failure is not the way to stop you. It actually helps you learn more, right? ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ like ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ successful entrepreneurs ਹੈਗੇ ਜਾਂ individuals ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ history ਵੇਖੀਏ, right? They didn't come from rich families. They didn't come from successful families. They were never spoon fed or anything. They worked their hard, right? ਉਹਨਾਂ ਨੇ they went through so many failures to the point ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ failure ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, they made the improvement and they became successful. That's a characteristic of a resilient person. Staying calm during challenges and pressure. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ challenge ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ feel like ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ situation ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ we feel like you're pressurized, either it's like tests or any life situation, we stay calm. We tell our mind to stay calm. That's another characteristic of a resilient individual. Practice self-discipline and self-control. Apano discipline rana chahida, right? When I speak about self-control, I'm speaking more about your feelings, your emotions. I get it. Like as a teacher, I can definitely say like, students we get angry really easily. And like some teachers, they will start yelling or throwing things at students, but right, a good teacher or a good individual, if they have a good self-control and their emotions, ਇਹੋ ਜਿਹੀ situation ਵਿੱਚ tackle ਕਰ and they can stay calm. Also talk about managing negative thoughts. ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, and then the strongest one is calm, right? But ਉਸ idea ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ we always get negative thoughts almost every day in our life. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ practice ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ where we can actually like, instead of getting how we can ignore those
negative thoughts and start thinking positively about ourselves. Managing stress and pressure. ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, we should avoid procrastination, negative self talk, comparing yourself to others. ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ avoid ਕਰਨਾ, and we should practice positive self talk, right? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ help ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ support ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, we can always ask our friends, our parents, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ support group ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Final message. So ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ session ਸੀਗਾ, right? It is more for the students, but at the same time for the parents as well. Because I feel like without the parents, the students won't be at the place where they actually want to be, right? Parents ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ encourage ਕਰਦੇ ਆ, support ਕਰਦੇ ਆ, no matter what, ਆਪਣੇ ਤੇ give up ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, right? So success begins with mindset, discipline, and the habits that we build every day with the support of our friends, teachers, and parents. Education creates opportunities, positive behavior, and also helps us shapes our success. No matter where someone starts, they can improve through effort, discipline, and willingness to keep learning. A strong mind, disciplined habits, and commitment to growth can truly change a person's future. So, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ session ਸੀਗਾ. So, ਜੇ ਕੋਈ questions ਹੈਗੇ, please feel free to ask now or ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ chance ਮਿਲੇ. So, if I have said something wrong, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, so ਮਾਫ ਕਰਨਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮਨੋਜ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ